carrying sheaves with him. What song did you read? 126. Not bad. That one I'll preach it next time. 124. Psalm 124. If the Lord had not been on our side, let Israel say, if the Lord had not been on our side when men attacked us, when their angers flared against us, they would have swallowed us alive. The flood would have engulfed us, the torrent would have swept over us, the raging waters will have swept us away. Praise to be the Lord, who has not let us be torn by their teeth. We have escaped like a bird out of the floater's snares. The snares has been broken, and we have escaped. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. If it had not been for the Lord who was on our side, now let Joshua generation progress say, if it had not been for the Lord which was on our side, disons si ce n'était pas l'Éternel qui était à nos côtés, when men rose up against us, quand les hommes se sont levés contre nous, then they had swallowed us weak. ils nous auraient avalés rapidement. When they wrapped candle against us. And then I'm going to read 6. Je vais lire le chapitre 6. Blessed be the Lord, Béni soit l'Éternel, who has not given us as prey to their teeth. qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Our soul escaped Notre âme s'est échappée as a bird out of the snare of the faller. comme l'oiseau du filet des oiseleurs. The snare is broken, Le filet s'est rompu and we are escaped. et nous sommes échappés. I am glad that our help is in the name of the Lord, Notre secours est dans le nom de l'Éternel, who has made heaven and earth. qui a fait les cieux et la terre. I want to talk to you today Ce matin, je veux vous parler on the subject of sur le sujet, if it had not been for the Lord. si ça n'aurait pas été l'Éternel. Let us pray. Prions. Heavenly Father, we thank you and we bless you. We magnify you and we exalt you in this Thanksgiving weekend. Lord, I just want to pause and share with your people that to help us realize if it had not been for you that was on our side, we will not be standing here today. And so I decrease that you may increase. I raise myself that you may surface. None of me, but all of you. I stand in authority knowing who I am and who is in me against every power of darkness that come to hinder the word of God and Lord to distract and to bewitch. We bind and paralyze those forces in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth and send it to the bottomless pit where it belongs. And we release the atmosphere of heaven today. In Jesus' mighty name we pray. Somebody say amen. Amen. You may be seated. As I stated, I have really no intention to be long. Comme je l'ai dit, je n'ai aucune intention d'être long. We just got out of Thanksgiving weekend. Nous sommes sortis de notre week-end de remerciement. And we ate some good food. Nous avons mangé de la bonne nourriture. Some of us sinned. Certains d'entre nous ont péché in overeating. En surpassant notre nourriture. Amen. But we already repented. Mais nous avons déjà répandu. We ate good. Nous avons bien mangé. We overate and nous avons trop mangé. We gained some weight. Nous avons pris quelques poids. Monday we're going back to the gym. Lundi nous repartons à la salle de sport. It's a wonderful weekend. C'est un très bon week-end. Family get together. La famille se rassemble. People travel from all over the place. Les gens voyagent de tous les côtés du monde. I had traveled in a few of the Thanksgivings. J'ai voyagé dans quelques week-ends de. It's amazing our airports are packed. Et les aéroports sont remplis. Family going all over the place. Et les familles voyagent dans tout le monde. Just to go gather together. Juste pour se rassembler. And to celebrate together. Et pour célébrer ensemble. And most of the time, you know, when we have holidays like that, though this one is not a biblical Bible holiday. La plupart du temps, quand nous avons des vacances comme ça, même si cela n'est pas une fête chrétienne. But though the expression Thanksgiving is biblical. Mais l'expression du remerciement est biblique. And it is one so biblical that you will find it in so many places. Vous allez le trouver dans tellement de places. Old and New Testament. Dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Where it is recommended of us. Où il nous est recommandé. Required of us. Où il nous est demandé.
to give thanksgiving, de remercier l'Éternel, to enter his gates with praise, de rentrer dans ses parvis and avec his des court with louanges thanksgiving. et ses cours avec des remerciements. Philippians 4:7 tells us, Philippiens 4, verset be 7, anxious nous for dit, nothing, ne soyez pas but anxieux in pour rien, everything, mais dans toutes choses, make your requests known unto the Lord faites que vos requêtes soient connues à l'Éternel through prayer, au travers des prières, thanksgiving, remerciements, prayer, prières, supplication, supplications and et thanksgiving. remerciements. Amen. And so thanksgiving is very part of what we do. Et les remerciements, c'est une des choses, ça fait partie des choses que nous Even faisons. when the Apostle Paul, the Revelator, is able to command us to pray, Même quand l'apôtre Paul est en capacité de nous commander à prier, but is giving us an order to follow. il nous donne un ordre à suivre. He's saying that we need to make our requests known to God. Il nous dit de faire que nos requêtes soient connues à Through l'Éternel prayer, au travers de la prière, supplication, des supplications. but always add Mais thanksgiving il rajoute toujours les remerciements in your prayer ingredient, dans ta prière, dans les ingrédients de ta prière, because it is something very parce powerful. que c'est quelque chose de puissant. David is giving us, David, one of the true worshippers. David, un des plus grands adorateurs. As a matter of fact, in the Old Testament, where you find the word thanksgiving the most, Dans l'Ancien Testament, vous allez trouver le mot remerciement It's in the Psalms. dans les psaumes. and one of them that is very powerful, Et un d'eux qui est vraiment puissant, Psalm 108, psaume 108, where it tells us, enter his gates with il praise dit entre ses parvis avec des louanges and his courts et ses cours with et sa cour thanksgiving. avec des You see, remerciements. one of the things that is so important is how you enter the presence of a great person. Une des choses qui est le plus importante, c'est comment tu rentres dans la présence d'une grande I remember personne. one time my wife and I was, my niece was showing us what she's going to wear for her first day school. Je me rappelle une fois, moi et ma nièce me montrait ce qu'elle allait mettre pour son premier jour And she d'école. was debating about 2 or 3 outfits. Elle est en train de débattre entre 3 et 4. She was at the time, I think, in junior high. Elle était au collège. And now she's asking my wife, Mom said, wear this one. She said, but continue, what about that one? Et alors celui-là. So I was saying, but you're going to have time to wear it. You're going to wear the next day. I said, no, Mais tu vas avoir le temps de le mettre. First impression matter the La most. première impression est la plus importante. I need to kill it the first day. That's the first impression. Je donne un billet bien le premier jour parce que c'est la première And it is the truth. impression. Most of us, we judge people on our first Et la impression. plupart d'entre nous, nous jugeons les gens sur notre première We impression. judge situation in our first impression. Nous regardons les situations dans notre première impression. And so David is helping us. Et David nous If you aide. want to make an impression to God, Il a dit si tu veux faire une he's teaching impression à us Dieu, his secret how he approach il God. nous apprend comment il approche He Dieu. said, enter his court with praise. Il a dit Enter in his gate with praise. entre ses parvis avec la louange And in his court with et thanksgiving. sa cour avec des remerciements. Amen. And so it's something powerful. Et c'est quelque chose de puissant. And often we put praise and thanksgiving Et together. des fois nous mettons la louange et les remerciements ensemble. But there is a little nuance in the middle. Mais il y a une nuance au milieu de ça. Amen. Amen. Praise is thanking God for what he has done. La louange, c'est le remercier pour ce qu'il a fait. But thanksgiving is being grateful. Mais le remercier, c'est d'être reconnaissant. It's being grateful for what God has done for you. C'est d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi. Not just today. Pas seulement aujourd'hui. Not just Pas yesterday. seulement hier. Not just the day before Pas seulement le yesterday. jour avant hier. Not just in 2014. Pas seulement en 2014. Not just in 2013. Pas seulement en But 2013. you can say with the songwriter, Mais tu peux dire, when I think of the goodness of the quand Lord, je pense à la bonté de when I l'Éternel, look back over my shoulder, quand je regarde au-dessus de mon see épaule, where he has brought me from, où il m'a pris, what he has brought me through, où il m'a ramené, I can say truly, je peux dire that réellement if it had not been for the Lord que si ce n'était pas l'Éternel that was on my side, qui était à mes côtés, I surely, je ne serais pas. I surely Je ne serais pas. would have been swallowed up. J'aurais été avalé. So thanksgiving Les remerciements, is beyond just saying thank you to God. c'est au-dessus de dire merci à Dieu. The way I define thanksgiving La manière dont je définis les remerciements, is making a pause, c'est faire une pause. coming to a complete stop, Se stopper. and begin to look back Et commencer à regarder en arrière at all that God has done for us. pour tout ce que Dieu a fait pour nous. In other words, a thanksgiving to Les me remerciements pour moi, is a subtotal, c'est un subtotal, a sum up
c'est un ensemble, an addition une addition of the things that de God toutes les choses que Dieu has done for us. a fait pour nous. Amen. Paul says something. Paul a dit quelque chose. He said he used an accounting term to say, Il a utilisé un mot de... I tabulate. He said, I reckon. In other words, it's addition. I did an addition J'ai additionné of all the suffering of this present time. de toutes les souffrances de ce temps présent. And he said that it is not compared Et il a dit ce n'est pas comparable to the glory that shall be à revealed. la gloire qui sera révélée. So every now and then it is necessary À chaque fois, c'est nécessaire to make a stop de se stopper and begin to count your et blessings. de commencer à compter nos bénédictions. Begin to review the goodness of God in your De life. commencer à revoir la bonté de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. And it's going to help you